question would be, although you had the team problems, you had a lot of players missing, as you have announced before the game. But were you expecting this margin and just to make an assessment of the game? Yes, more to 20 players missing, but we are not so rich of players from away at the moment. We have no top 14 players, no Pro D2 players, but we played with 95% of players from the country, and they did the maximum. For me today, Georgia deserved it, but the score is very heavy because the first try is not a try because he put his ankle out before he scored, and one of the last try was avoided by the referee with the wing. Is not a try too, but because we have no TMO, it's impossible most of the time to see if it's a score or not. It's about feeling, and yeah, we needed to do a big game. We did a good first half. We defend a lot, but you can't defend just 80 minutes against a team like Georgia, who have players who have more abilities. როცა მოთამაშე გვაკვდა და სამწუხაროდ არ უნდა ჩვენ არ ვართ განებილებულები დიდი სკამით და არ ყავდა მოთამაშეები ტოპ 14-დან, არ ყავდა მოთამაშეები Pro D2-დან. აქედან 95% მოთამაშეები სამიციდან თამაშობენ რუმინეთში და მათ თავიანთი მაქსიმუმის გაკეთება შეძლეს. რა თქმა უნდა, დღეს საქართველო იმსახურებდა მოგებას, ამაზე ორი აზრიც არ არის, თუმცა მიმაჩნია, რომ პირველი და ბოლო ლელოები არ იყო, ვინაიდან როგორც ის ამბობს ის აუტის ხასთან იყო დამჭიდრო გასული, მაგრამ სამწუხაროდ რახან ჩვენ ტელერეფის კუთუნება არ გვაქვს ამ ჩემპიონატში, ეს საჯარად მოყოლებაზე არის ერთ შემთხვევაში დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, თამაში იყო, ჩვენ გვინდოდა ისე ძლიერ მეტყველება გვეთამაშა, როგორც საქართველო არის და რა თქმა უნდა, ანგარიში სხვაობა დასაწყისი არის. Already? ნიკა. სად შეიძლებოდა რომ უკეთესად იყოფილიყვნენ რა კომპონენტები შეეძლოთ რომ შესაძლოა So after this game, when you look at this game, which were those components that you believe you could have been better? In set piece, I think. Set piece. Because, like I said, you can't defend against a team like Georgia. You need your ball in set piece, and we was average. And on the first half, we came 3 times in the Georgia camp, and we lost the 3 balls, 1 in line out and 2 penalties against us. That's why it's some of the things we have to work on, and but. With the staff, we are quite confident about what the players put today. Our players deserve respect, and because they do the maximum, and he was not enough, but we know that. That's why we go to keep working. One thing that is always present here in Georgia is total respect to Romanian team. Historically, it's always so. One thing that you always do have in Georgia is respect. Yes. I'm speaking about იმაზე ანუ ალბათ შერკინებაში თამაშს გავაუმჯობესებდით, ალბათ და მე მიმაჩნია რომ კარგად კი არა საშუალოდ ვითამაშეთ და საშუალო ანუ რამდენჯერმე მქონდა შესაძლებლობა მსოფლიოს ქართულ ლეველს მოედან საქართველოს ლეველს მოედანს მიუახლოვლებულიყავით, თუმცა უაზროდ რამდენიმე მომენტში დავკარგეთ ბურთი იყო დერეფანში ბურთის დაკარგვა, იყო უაზრო ჯარიმების აღება, აქედან გამომდინარე ამას გავაუმჯობესებდით. მე მინდა ერთ რაღაც თქვა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ანუ ეს არის შეიძლება ჩვენ ამით დავაკეთეთ მაქსიმუმ ვითამაშოთ, მაგრამ ეს იყო მიმაჩნია რომ ჩვენი ბიჭები რომელიც ნაკრები იმსახურებს პატრიოტიზმს, იქიდან გამომდინარე რომ კი ეს არის საკმარისი, მაგრამ თავით მაქსიმუმი გააკეთეს მოთამაშეები. კარგი. კაპიტანთან გქონდა კითხვები?
So, question to captain, as you had to become a captain for this game, for the Romania team, before the match there was said from you that obviously you will do your best performance, as much as possible, best performance against Georgia. So if we could ask you to make assessment of the game, but from your point of view, from a person who was on the field and from a person who was who is the captain of the team. Yeah, it was a hard game. We expected to be hard here in Georgia, but we have a young team who must improve to see what we're gonna see in the video after the game, and we're gonna see what must improve and what we must keep for this game, and in the future I think we're gonna be great. რა თქმა უნდა, როგორც ადამიანი რომელსაც მივიდან ითამაშა ეს თამაში, კი რთული თამაში იყო, რასაც მოვუდით კიდევაც. თამაში რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ ახალგაზრდა გუნდი, შედარებით ახალგაზრდა გუნდი და სტანდარტულად თამაშის მერე გადავხედავთ ვიდეო ანალიზს ჩავატარებთ თამაშისას, თუმცა მე იმედიანად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ეს თამაშები ქმნიან გამოცდილებას, იმედიანად ვარ განწყობილი და რა თქმა უნდა ბევრად მომეტებას და ისევ იმ დიდი რუმინეთის ნაკრების დონეს დაუბრუნდებით. ნიკო, შენ ხო არ გაქვს? მე მაქვს ორი კითხვა. პირველი დაიწყო. ერთი შეეხება თამაშის მსვლელობას, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ნაკრებს ჰქონდა უპირატესობა, სათამაშო უპირატესობა, რაღაც მომენტამდე რუმინეთი ახერხებდა თავის დაცვას ისე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები გულოვანი. ეს პირველ ტაიმში. ხო, და დასაწყისში თამაშის. დაიწყო ის მთავარი გარდაქმნილი, რაღაც შეცვალა, რაღაც გარდახა რუმინეთის დაცვა, იმიტომ რომ მეორე ტაიმში ზედიზედ მიიღეს ელოები, ეს ერთი შეკითხვა. და მეორე შეკითხვა საქართველოს ნაკრების მწვრთნელს დერეფანში სტრატეგია. ჩვენ ვიცით, რომ ლელოს ნაკრებს ახლოს არის მოწინააღმდეგის დერეფანი, არ უყვები, რომ მოულზე გადავიდეს კონცენტრაცია მთლიანად დაცვის. რიგი ნაკრებებში. საქართველოს ნაკრებიც და რუმინეთის ნაკრებიც ხშირ შემთხვევაში დერეფანში არ ხდებოდა მოედნის ცენტრშიც და რაზე არის ეს სტრატეგია აღებული. დაცვით დერეფანს. დაცვის დერეფანს. Firstly, in the first quarter, actually more than a quarter of the first half, Romanian defense was quite, although the Georgian team was playing well and attacking, but the Romanian defense was quite good in terms of disallowing Georgia their chances to attack more, especially in the first quarter of the game. So, but later to the end of the first half and obviously at the second half, the Romanian defense was weaker in comparison to the first half. So what was that game-changing moment in the defense that was different from good defense to the less good defense against Georgia? I think it's not just the defense, it's every part of the game. Yeah, well, yeah, Romania was playing much better in the first quarter plus 10. Against Portugal, we played 70 minutes, and after they scored 3 times on the last 10 minutes, and we lost. Today we played one half, and the second half you explode just because, like I said, you can't just defend against a team like Georgia because they have players who have ability to score typically alone for some of them, and collectively we answer well, but after you need energy and the confidence to keep going and working, and because at some position we don't have so much experience, at one moment we just give up, but it's part of the construction of a group, you know. It's like Simi said, we have a group who don't have so much selection, and it's why we go to build for the future. Yeah, and we go to build for the future, but the defense is that the image of the rest of our game, you know. მოდი ეს რაღაც პორტუგალიასთან ესაც მოგვიწია თამაში, ჩვენი ფაქტობრივ ვითამაშე 70 წუთი და შემდეგ უბრალოდ იმდენჯერ შეიცვალა ანგარიში, რომ საბოლოოში დავრი. აქ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ვითამაშეთ პირველი ნახევარი. კი, მე არ ვიტყოდი, რომ მხოლოდ დაცვა იყო კარგი, არამედ ზოგადად კარგად ვითამაშეთ ის პერიოდი, როდესაც ვთამაშობდით თამაში ვიყავით. თუმცა კიდევაც რომ გამეორდები ისეთ ნაკრებთან, როგორც არის საქართველო, ძნელია და რთულია და წარმოუდგენელი სულ თავი დაიცვა. და როგორც კაპიტანს აღნიშნა,
გამოცდილებიდან გამომდინარე გუნდის გარკვეულ პოზიციებზე არ მოგვიწია ძლიერი პოზიციები და გუნდის გამოცდილებიდან გამომდინარე მოგვიწია ამ პოზიციების დათმობა და ნუ რაღაც მომენტში თქოს ხელები ავწიეთ, ალბათ შეიძლება ეგრეც ითქვას, მაგრამ ხო არ გამოგვივიდა ასე ვთქვათ ბოლომდე ამის მიყვანა. And there was a second question, the defensive line-out strategy. It's traditional for Georgia and sometimes for Romania when you are defending in your own 5-meter line and there is an opposition line-out, the defensive players don't jump and get ready. Sometimes they don't jump and get ready for the defensive move. This journalist said that he will be asking this question to the Georgian head coach as well. But in some cases in Georgia and in Romania again today, the players were not jumping in the defense. Excuse me. Didn't compete. Yeah, thank you very much. Didn't compete in the defensive lineups even in the center of the field. So was there a strategy or how was it? We just adapt the strategy with the players we have. Because if you watch our team, we don't have so much jumper, to be honest. And because we don't have jumper, they're not making sense to go up for nothing. Okay. That's why we needed to try to counter them down. After they did well, and it was just better to us on the case. And we have. My point of view, I have to accept that, and I have to work to have a better defense in the future. But that, this case happened just today, never before. ჩვენ თამაშს დაგვიდებოდით მაინც ხომელი არ ყავს. აქედან გამომდინარე, როდესაც მაინც ხომელი არ ყავს, როდესაც თქვა არა მაინც აზრი ჰაერში ბრძოლას, ჯობია იყო მომზადებული. ესეთი რაღაც წინაშე ფაქტურად ეს დავდექით და ნუ რა ვიცი ეს ჩემთვის ძნელი გადასაყლაპი არის, თუმცა ეს უნდა გადავყოლო და პირობას ვიძლევი რომ ამაზე ვიმუშაო. Hi, so thank you very much. Good luck. Thank you. Thank you for the first. No worries. You're the big boss. Oh. Could you move? Yes, definitely. Come on, Buka. You're the boss. What? Behave. Lasha, მე მაზა ამის ჩაწერას აკუზივარ და შენ მაინც ჩაწერე რა რომ რემსებში გავუშვა მე ინტერვიუ ისო პრეს-კონფერენცია. ზათხარ? Some of them I get ready. That's okay. No problem. Davид, qavt? Ay, გავიგეთ, ხო, გავიგეთ. Inside guys. Kargia. Microphone da there. Watch. Kamera დაგიზრდა მე მოდივაში. წარმოგიდგენთ ბორჩხალოსნების მთავარ მწვრთნელს რიჩარდ კოკერილის და კაპიტანს მერაბ შარიქაძეს. კითხვები ინგლისურად შეგვიძლია დავუშვათ რიჩარდს პირდაპირ, ვისაც გინდა, ვისაც არა, სანჯო დაგეხმარება თემაში. დავიწყოთ კითხვა. ნიკა, ალბათ ტრადიციულად დღევანდელი რიგიდან შენ დაიწყო ჯობია პირველი კითხვა შენ დასვა.
უი, ვერ დავინახე, ბოდიში, აბა ვის ვას პირველ კითხვას. აი მე დავიწყე. თქვენ კი ბატონო. So to make a short assessment of today's game, and who would you prefer to be the opponent in the final? Who do you wish to be your opponent in the final? I'm happy with the performance. I thought the effort was good, proud of the team's effort and sacrifice and physicality. I think we can still play a lot better, which is a good thing because we won by 40 points, and there's still lots we can do a lot better. I think the team has great potential, and I think we've got a lot of improvement to do, and we'll work hard on that for the final. The final, I don't mind who we play. I can't control that. So whoever wins tomorrow, we'll be happy to play them. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ვითამაშეთ, მიმაჩნია, რომ კაი პერფორმანსები ჩვენი მხრიდან შესრულება იყო საკმაოდ კარგი, მიმაჩნია, რომ გაუმჯობესება კიდე შეგვიძლია. კი, 40 ფულის ხალხით მოვიგეთ, მაგრამ ნამდვილად ხარისხის გაუმჯობესება კიდე ბევრად არის შესაძლებელი. ზოგადად თამაშები შევაყოსოთ, ხოლო რაც შეეხება მეტოქეს ფინალისტვის, მოდი ვთქვათ, მაგათ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც კი იქნება მეტოქე, იმას თამაშებით და და ჩვენზე არ დამოკიდებული, ხო? ადრე გამომდინარე, ხალხს მოიგებს იმას თამაშებით ფინალში. დიახ. So firstly, congratulations with your first ever cup with Georgia, trophy with Georgia, because we won the Antimo Iberiano Cup, the Antimo Iberiano Cup tonight. And we had the two different halves, first half and the second half. So if you could say what was the reason of the first one and what was the reason of the improvement in the second one? I think for us as a team, that our first 20 minutes of games has to improve. We create lots of opportunities, but we don't score enough points, and that's something that we're working very hard at training. It's a little bit frustrating. We know that we get in good positions to score, but we're a little bit impatient. And the second half, the players, we're a fit team, we're a physical team. We've got some great players that do some very good things. But in the first half, we have to, when we create opportunities, we have to take them, and we're not doing that at the moment. But that's something that we can improve. თვითონ როგორც გუნდი ვართ კარგი, მომზადებული გუნდი, ფორმიდან გამომდინარე, გამოცდილებიდან გამომდინარე, სათამაშო უნარებიდან გამომდინარე, კლასიდან გამომდინარე, არქეტიდან გამომდინარე და ბევრი გამომდინარე თქვი უკვე ძალიან მეორე ტაიმში ბევრად უფრო გაუმჯობესდა სიტუაცია. შეგიძლია გაგვიზიაროთ რა დავალებებით დაიწყეთ თამაში და ზუსტად რაც ელაპარაკეთ მეორე ტაიმში რაღაცეები აშკარად ბევრად უკეთ დავიდა რა და ის პატარა ცვლილებები რაც იმ დავალებებს მე შეგიძლია სიმართლე გითხრა, ერთ-ერთი მთავარი დავალება იყო ბურთი უნდა შეგვენახა და ყოფილიყავით მომთვენები. არ ვქენით. სამწუხაროდ ეგ არ ვქენით, ვერ ვქენით, სულ გვიჭირს ხოლმე მაგის გაკეთება. ალბათ ერთი რამე რომ მკითხოს ვინმე რას ვისურვებდით, რომ გაუმჯობესებული იყოს საქართველოს ნაკრებში, მოთვინება იქნებოდა, მაგრამ რაღაცა ჭირი გვჭირს, არ ვიცი, ძალიან გვიჭირს მაგ კომპონენტში წინ წასვლა. მეორე ტაიმში სიმართლე გითხრა, ის იყო პროგნოზი ეგრე იყო, რომ ვერ გაგვიძლებდნენ დაიღლებოდნენ, როგორც ალბათ წასულიყო თამაში, ჩვენ თუ ვითამაშებდით ხარისხიან და ტემპი გვექნებოდა რაღაც დონეზე, მაინც გაუჭირდებოდა და ეგრეც მოხდა რა. მერე უკვე რუმინელები თითქმის ვეღარ მოძრაობდნენ მოედანზე, ძალიან უჭირდათ და ზუსტად ეგ გამოვიყენეთ ჩვენც. მაგრამ სავარაუდოდ პორტუგალია ეგრე არის. მაგის აპირისპირო იქნება პორტუგალია. But obviously, okay. Said that
think as a team that we have to look at the bigger picture, and we have to look at teams like in the summer we play Japan and we play Australia. So we have to think about, if it's Portugal, for example, when we create opportunities, we have to take them. Because against the better teams, we won't create as many opportunities and it will cost us the game. So when we play Japan, when we play Australia, we know that if we create 4 or 5 opportunities, we're going to need to take 3 or 4 of them to win the game. So that's the key. We had a plan, a specific game plan today for Romania, who we knew would struggle to compete with the speed of the game. We know that Portugal will be very fast and loose, so we have to adapt our game plan slightly differently. But we have, the good thing about this team is that we have a power game with our maul and our scrum, but as you saw today with our back line, with Buka and with Mako and with Kvezo and with Nini, we've got Aka, we've got lots of guys that can create opportunities. So I think we have a great balance of a team. We're very powerful, but also we're very skillful. So we can play different types of game. We don't always execute it as well as I would like, but that's the challenge for us. This team has a huge amount of growth. This team doesn't realise how good it can be, and that's my job. არა, მადლობა 15-ზე და თედო შემოვიდათ. So in the previous game, today's game, you played with 2 fly-ups. Marco went to the fullback and Tedoka came in on attack. So we know that teams like England do it quite often, sometimes All Blacks do it. Do you think that there is one thing you're going to be doing quite often and the direction Georgia would experiment to develop? Depends on the opposition. And depending, Nini can play fullback very well and he's a big threat. We have good strength on the wings. We have 2 very good 10s.
so there's strong competition. What I'm finding now is we have some good young players that have come into this team, and the competition is tough. If you look at the front row and the back row, centres, there's lots of competition, 10, 9. So yes, I will play with potentially 2 10s on the field, depending on the opposition. But Georgia has not a huge amount of depth, but the group we have at the moment, there's a lot of talent, and they're a good team. One question regarding the line-out strategy. There are some cases when Georgia is defending itself in the line-out. We sometimes, when we're in our own 5-meter line, close to our level line, we don't jump in a line-out, just to be ready for the defensive drive and all. And Romanians were doing the same. And when the journalist asked this question, what was the reason for that, to the Romanian coach, he said that, well, unfortunately, we didn't have jumpers, so we'd rather be prepared for something else. So what was the strategy of Georgia in this case? Because Georgia sometimes is using this strategy to not be jumping. So the question was, this happened a couple of times in the center. So was there a specific strategy for the lineup in that term? It all depends. If you jump and you win the ball, you're right, and if you lose the ball and they drive, then it's always very difficult. So it's trying to get the balance of, generally teams will stay down, because if you don't win the ball, and then you're not ready to defend on the floor. So you compromise yourself to the opposition drive. So at the moment, with the guys we have it jumping wise, we felt today was better to stay down and defend the drive, because Romania are very strong in that department. They're based their game around strong scrum and a strong drive. We took that away from them today, and they couldn't get a foothold in the game.
პორტუგალია. ისედაც ეგრე იქნება და ჩვენს გვირჩევნია პორტუგალია რა. ანგარიში გვაქვს გასასწორებელი მათთან. ძალიან ისეთი ვარძლი გვაქვს, ესე ვიტყვი, მსოფლიო ჩემპიონატიდან მოყოლებული და იმედი გვაქვს, რომ შევძლეთ ფინალში ამ გულის მოფხანას, მოკლედ როგორც ჩვენი გულების, ასევე გულშემატკივრების გულების მოფხანას. რაც შეეხება თამაშს, მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია რა. ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ვერ გამოვიყენეთ, მიუხედავად მაგისა, მაინც დიდი ანგარიში მოუგეთ. მოწინააღმდეგეს ეს იმას ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად დომინანტები ვიყავით, თუმცა როგორც ითქვა, უფრო ძლიერ დიდ თამაშებში და რა, უფრო ძლიერ მეტოქეებთან მსგავსი რამე თუ მოგვივა, ვერ მოვიგებთ ეგეთ თამაშებს. თუმცა პოზიტიური ის არის, რომ ფაქტია, რომ შეგვიძლია, რომ ბევრად მაგრები ვიყოთ ვიდრე ვართ. ანგარიშის თამაშის დიდი ანგარიშით მოვიგეთ, თუმცა მოგვეთხოვება, რომ უკეთესები ვიყოთ, ჩემი აზრით. მადლობა.